那个2018年就是开始建立的，对吧？但是2018年其他的博彩公司，比如说在 Bamban Tarlac 这个地方也开始建，在这个Porac Pampanga 他们也开始建这些博彩公司。Is this just a coincidence or 就是你觉得 nakilala nyo sila? Baka 你觉得这是恰好吗？那个时间都一样。我也不知道他们那边在建这些啊。I'm not aware that they are building those kinds of establishments there. So kung hindi mo kilala yung mga pogo, hindi ka nagpopogo, hindi ka nagsusugal, Mr. Yang, as you said, bakit tong San Justil na to, parang pogo ang galawan? O bakit meron kang parang dorm-like facilities na meron sa San Justil? Mga restricted areas.